Vale, pues ya estamos grabando el pingumingo de la semana 17. Vamos ahora a un jueguillo de Lovecraft que se llama Dagon, que está en español, es gratuito en Steam, así que vamos a verlo. Dagon es una adaptación fiel e interactiva de la obra de H.P. Lovecraft, que se centra en el ambiente y la historia. En este juego no encontrarás decisiones complicadas, acciones a raudales o gestión de inventario. Tu libertad de movimiento es ilimitada y tendrás que avanzar en la trama a través de lugares en los que transcurre. ¿De acuerdo? Otras partidas te encontrarás con elementos interactivos. Uno te permite avanzar tu aventura, otros te otorgarán información interesante sobre el relato corto en el que se basa el juego, así como el contexto histórico del autor. Parte de esa información estará oculta. Para poder encontrar todos los secretos tendrás que enfocar tu mirada y buscar el símbolo arcano. Podrás acceder a toda la información que hayas encontrado en el menú principal. Ok, lo pillo, vale. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Vale. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Está muy alto, vale. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Morfina. La morfina se empezó a utilizar en el siglo XIX y era práctica habitual. La de su utilización para calmar los dolores agudos en la Guerra Civil estadounidense del 61 al 65 y la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Además se vendió sin restricciones hasta 1914. La morfina se hizo más popular tras la invención de la jeringuilla hipodérmica en torno a 1854. Friedrich Serturner, el farmacéutico que aisló la sustancia por primera vez, la llamó morfinium en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. En la época en la que se publicó Dagon, la adicción a la morfina, que se conocía comúnmente como la enfermedad del soldado, ya era un problema del primer nivel en los Estados Unidos. Qué guapo eso, vale, no lo sabía. Vale, a escribir. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. No he investigado del todo, a lo mejor había otra cosa por ahí. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation, so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Vale. Los hunos eran nómadas de la Asia Central que establecieron su dominio en Europa e invadieron el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Se les conocía como guerreros letales y crueles, expertos en ataques rápidos que también desarrollaron potentes arcos compuestos, lazos y armas de asedio primitivas. Durante la Primera Guerra Mundial los británicos utilizaron la palabra hunos como sinónimo de alemán, para hacer hincapié en su brutalidad. Sin embargo, el término se originó cuando el emperador Guillermo II de Alemania dio un discurso a sus tropas el 27 de julio de 1900, antes de embarcarse a China. Si alguna vez os encontréis con el enemigo, lo derrotaréis. No habrá cuartel, no se harán prisioneros. Todo aquel que caiga en vuestras manos será derrotado. Tal y como hace 1000 años los hunos del rey Atila se labraron una fama que todavía permanece intacta en la historia y las leyendas. Afirmad vuestra condición de alemanes en China para que ningún chino se vuelva a atrever a mirar a los ojos a un alemán. La negativa a hacer prisioneros era una clara violación de las leyes y costumbres de guerra adoptadas durante la primera conferencia de La Haya de 1899. Interesante. Barca. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Vale. When I finally found myself adrift and free,
I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Bueno. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. La luna. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Agua. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. Bueno. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Puto calamar. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. Vale, o sea que de caracoles, perdón, de calamares There va la was cosa. nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Los orígenes del Dagon. Ah, es Dagon. Dagon parece estar inspirado por Fisherhead, la cabeza de pescado, una novela corta de Irving S. Cobb, que versa sobre afinidades sobrenaturales entre un imbécil híbrido y el extraño pez de un lago solitario, el horror sobrenatural en la literatura de H.P. Lovecraft, y el sueño de Lovecraft sobre una extraña isla que emerge del océano y que lo obliga a arrastrarse por el cieno que cubre su superficie. Soñé toda mi travesía arrastrándome por el infecto lodo, y aún así puedo sentir cómo intentaba tragarme. En defensa de Dagon, in defense of Dagon, H.P. Lovecraft. El interés de Lovecraft en este tema se debe a la aversión que sentía hacia el pescado y hacia los olores marinos, según sus propias palabras. He odiado el pescado y temido el mar y todo lo relacionado con él desde que tenía 2 años, pero no recuerdo qué experiencia me inoculó una versión tan profunda y duradera con respecto al mar y el marisco. The Dweller in Darkness, Lovecraft, el morador de la oscuridad, 1927, Donald... Ok. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Uy, perdón. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. O sea, esto es una isla volcánica, Nor ¿vale? were there any seafowl to prey upon the dead things. For several hours I sat thinking or brooding in the boat,
which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Vale. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Esa, ¿no? De los fichos estos, no, vale. Dios. Vale. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Los horrores del océano. El creador de los mitos de Cthulhu y de la ciudad submarina de Rileth estaba convencido de que no podía haber vida en el fondo oceánico porque la presión del agua lo hace inhabitable. A día de hoy sabemos que en los abismos más profundos del océano habitan multitud de peculiaridades organismos. El pez caracol de las Marianas es el pez que se ha encontrado a mayor profundidad y puede vivir hasta a 8000 metros de profundidad bajo la superficie marina, en un total de oscuridad y a presión endiabladamente altas, cientos de veces superior a la que encontramos a nivel del mar. Al mirar las fotos modernas de las criaturas del fondo marino, como los lefioformes, el Alopnagaster cornuta o el Chiaudurdulis, vemos que comparten características puramente Lovecraftianas, cosa que no deja de ser bastante irónica. Vale. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Vale. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Vale. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. Vale. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, Vaya. peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not
quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Vale, a bajar poquito a poquito. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone. Sí, pero como I que soon assured muy myself. cortada perfectamente, ¿no? But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether Vale, the sí, work claro, of que se ve que nature. está muy cortada, A demasiado bien. closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, Vale. whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Monolito. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Vale. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Su narrativa. Dagon presenta muchos de los temas y métodos narrativos que Lovecraft empleó y desarrolló en obras posteriores. Entre ellos se encuentra contar la historia a través de inscripciones en las montañas de la locura, la ciudad sin nombre, el uso de diarios o notas de los personajes, la noche de los tiempos, el morador de las tinieblas, islas que emergen de la mar, la llamada Cthulhu, seres ficticios o deidades tomadas de la mitología o eventos reales, por ejemplo los Migo en el que susurra en la oscuridad. También se considera a Dagon como la piedra angular de los archiconocidos mitos de Cthulhu. Además, muchos de los relatos de Lovecraft terminan de manera similar a Dagon, pero no os diremos más detalles, no arruinaremos el final. Está dando muchas ganas de leer Lovecraft. On account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer.
They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. El agua está muy alta. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, fiend-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. El bicho. Of my frantic ascent of the sloping cliff and of my delirious journey back to the stranded boat, I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. ¿Tú haces un sueño? Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. El periodista Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo amateur. En 1915 empezó a publicar su propio diario, que se llamaba The Conservative, donde incluía comentarios sociopolíticos, poesía, relatos y críticas literarias escritas tanto por él como por otros autores. Howard era un escritor con mucho talento, pero también se tomaba muy en serio las críticas, por lo que decidió dejar de escribir poesía para centrarse en volver a escribir weird fiction, ficción rara, por primera vez desde su adolescencia. Dagon, publicado en 1919, es uno de los relatos que escribió en esta época. En este ejemplo, extraído de The Conservative, el maestro de la ficción del terror explica su opinión sobre los conflictos bélicos y la paz mundial. El hecho de que un ser humano en sus cabales pueda creer en la posibilidad de la paz universal es algo que se le escapa a The Conservative. Si el mundo civilizado se pusiera de acuerdo para un desarme colectivo simultáneo, no cabe duda de que una o más naciones guardarían en secreto armas para, llegado el momento, aprovecharse de sus altruistas y poco astutos contemporáneos en una carrera salvaje de conquista contra víctimas desarmadas. Ningún país está ni jamás estará por encima de la guerra hasta que los impulsos animales atávicos del ser humano cambien por obra de algún milagro. A tope. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. El dios pez Dagon.
Dagon, Dagon o Dagan, era la deidad principal de los filisteos, que era adorada en Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y la cosecha. En hebreo la palabra Dagan era un nombre común para referirse al grano. Los reyes de Acadia, Mesopotamia, lo eligieron como el santo patrón de sus conquistas bélicas. También se le menciona como el juez de los muertos en un poema asirio y como guarda de una prisión del inframundo en un texto babilonio. A menudo se le suele confundir con un dios pez debido a la incorrecta interpretación de su nombre, ya que en hebreo la palabra Dag significa pez. En la obra de H.P. Lovecraft, Dagon es una deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de peces que habitan en los océanos. La orden esotérica de Dagon, una secta secreta, lo adora como un dios. Interesante. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Coño, puedo dar la vuelta. Puedo dar la vuelta por aquí, pero... TP, vale. Necronomicon. August Derleth de los mitos de Cthulhu. August Derleth fue un escritor y antologista estadounidense. Era amigo de Lovecraft y publicó muchas de sus obras en su editorial, Arkham House. Pese a que fue un personaje clave en hacer que las obras de Lovecraft saltaran a la fama, no está exento de controversia. Una de sus acciones más cuestionables es la introducción del concepto de la lucha del bien contra el mal. Derleth era un católico muy devoto a los mitos de Cthulhu, un concepto que chocaba mucho con la visión de Lovecraft que Lovecraft tenía sobre el mundo y sobre el horror cósmico. Como resultado, muchas de las obras del autor han sido comprendidas y representadas de forma errónea en la cultura actual. Cabe destacar que Lovecraft nunca quiso crear una mitología y que el término mitos de Cthulhu fue acuñado por Derleth cuando el autor dejó el plano mortal. Interesante. Vale. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Lovecraft sobre el tabaco y el alcohol. Lovecraft odiaba el tabaco, aunque fumaba cuando tenía 12 años por intentar parecer adulto. En una carta enviada a su amigo Reinhard Kleiner afirma que lo dejó en cuanto empezaba a llevar pantalones largos. También tiene una opinión muy marcada con respecto al alcohol, tal y como quedaba patente en la carta que le enviaba a Cellar Brown, con fecha de 13 de febrero de 1928. En cuanto al asunto de la bebida, nunca he saboreado licores embriagantes y nunca he tenido la intención de hacerlo, ya que me inspira una fuerte repulsión estética a cualquier cosa que entorpezca o vulgarice el delicado equilibrio natural del evolucionado intelecto y la imaginación humana. Beber expolió mi repulsión personal, por lo que no bebo. Que el rebaño haga lo que considere, pero yo estoy tan a favor de la prohibición de este agente antisocial como de la de cualquier otro. Fuente de Spirit, Revisión, Lovecraft, Brown, el espíritu de revisión, carta de Lovecraft, Cena Brown, Renan Bishop. Ok. A Lovecraft no le molaba beber o fumar. I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend
amidst universal pandemonium. Nueva York. Pues creo que hasta aquí, supongo yo. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! Bueno, vámonos, venga. Ya ha muerto de la caída, ¿vale? Gracias por jugar, esperamos que hayas disfrutado de tu inmersión en nuestra pequeña piscina del horror cósmico. Nos encantaría si puedes dedicar un momento a puntuar Dagon y echar un vistazo a nuestros otros juegos contenidos. HP Lovecraft, Dagon. Vale. Vale, pues hasta aquí Dagon. No es dragón, es Dagon. Está guapo, no me ha disgustado, o sea, me parece bastante interesante. Los orígenes de Dagon, morfina. Hostia, me he saltado unos cuantos, ¿no? Ya me he saltado muchísimos. Pues hasta aquí Dagon. Le voy a poner un 7. O un 6,5, quizá un 6,5, 7. Porque no es un juego, prácticamente es una cinemática. Así que hasta aquí Dagon de HP Lovecraft. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Pingumingos. Venga, adiós.